So because we took them with a different sign, so we'll write them back with a different sign also. So it will be positive 6 and positive what? Positive 1. So the equation almost finished. I wanted to find what? And we have 4p. We wanted to find the value of p. If you know the find of p, so the equation is finished. So what is the relation, guys? What's the relation between vertex and what? And focus. So if you add Negative b, 1. if you add b to this one, you will get the focus. So this means negative 1 plus b. Plus B Give me equals the 2. focus, which is 2. So take 1 to the other side. That means B b equals equals 3. what? Equals 3. Let's substitute here. So the equation will be like this. It will be x plus 6 power 2. 4 multiplied by 3, it will be 12. And y plus what? Plus 1. Any question, guys? لا لسه تمام. Okay. Next one. عايز حد يحل دي معايا؟ أنا. يلا خلينا نكتب أوكي الفيرتكس. الأول ثواني نكتب مستر. الفيرتكس أول حاجة. 5 I'm sorry 9 نيجاتيف and 2. negative 2. Focus فوكس 5 and 5 negative and 2. negative 2. الإيكويشن هتبقى كده. الإكس هي اللي اتغيرت. Okay, so a change happened with what happened with x. So the change happened what in this part. This means x will be what? Will be here. And y will be أي. here. جميل. Take the vertex with opposite signs. طيب. So, negative 9 and 2. negative 9 عند الإكس. هنا ولا هنا؟ لا عند الإكس. Okay. أيوة عند الإكس. أيوة خليك صح كده. So we will take what? Positive 2 was 9. Now we wanted to find what? We wanted to find B. B, yeah? مستر y plus 2 مش plus 9. معلش. Okay, Bilal. So what is the relation between السلام عليكم. شهر وبركاته. مستر هي المفروض مش المفروض هتبقى x x minus 9 هنا صح؟ B x بقى. minus 9 y plus 2. أي. لخبطة. ثواني شباب. لخبطة هنا. So this is plus 2 and this is negative what? Negative 9. Okay. يلا بلا. 9 plus So if we 9 add B, we will get what? We will get the focus. So it will be 9. 9 plus b equals 5. Okay. So P p equals equals negative 4. negative 4. Let's substitute here. So the equation will be what? Will be y plus 2 plus 2 power square 2 equals negative negative 16 16 x minus x what? minus 9. Minus 9. Very good. تاني يا شباب. Just read it. Read it. Yeah, the focus. It's open down. Contain, this is no guys. Contain 5 and 10. This is no. هو open zone يعني negative x square. Yes, this is tells you. Yeah, very good. So it tells you. So the power up above what bracket? 5 and negative 10. Yeah, it's above x. It's open down. So it will be above x, guys. So it will be x minus h power 2. square Yeah, and we have y minus what? 4p. Minus k. And we have what? 4p. Now, let's work with this part. So the focus is what, guys? The focus is negative 3 and what? And negative 4. Because the change will be what, guys? Will be happen upon what? Upon y, like this. So the change will be here. So this part will be what? It will be plus p. Plus what? Plus p. So
what plus b? Because the focus is not given, guys. So let me write the focus. All the time you must write what? Write the focus. So the focus, the vertex. I'm sorry, the vertex. So it will be what? H and K. The change happened here, guys, with this one. So this means H is what, guys? H is -3. so given, but K is not given. So K plus B give me negative what? Give me -4. So this is the equation, guys. So K plus B equals negative what? -4. So let me write what I know here. So because I know the value of H, what will be like this? It will be X minus, we'll take it with a negative sign, it will be plus what? Plus 3 power 2 equals 4P Y minus K. I know nothing, guys. This is what I know. So, but he gave you that this point is what is satisfying the equation. That's right, because it's lie what? Lie. It's open down, guys. Open down. So you must write what, guys? Negative here. Remember this, because it's open what? Open down. So it's open down like this, and it's هو مش contain. النيجاتيف بتبقى It's في البراكت اللي عليه سكوير؟ نعم. مش النيجاتيف بتبقى في البراكت اللي عليه سكوير؟ لا، النيجاتيف هنا. مش احنا قلنا لو كان ال P نيجاتيف يبقى open downward، ال P positive يبقى open upward. خلاص. So the 0.5 and negative, so we have this one. Let me keep it because I'll back and take it again. So this is number. So because the 0.5 and -10 belongs to this equation, that means we can substitute by x equals 5 and y equals -10. So let's substitute. So it will be like this. 5 plus 3 power 2 equals -4 p. Y is what? -10 plus what? Minus what? Minus k. Let's find the value. It will be 64. 8 power 2, 64 directly. It will be 64. -4. So we have k plus p equals what, guys? We have k plus p equals -4. So we can take p to the other side. That means k equals p. -4 minus p. Yeah, -p, -4. We can substitute here instead of writing k, we will write what? 10 minus p minus what? Minus 4 to make it equation with what? With one variable instead of p and k, two variables. Okay, so it will be 64 equals -4p 10. This will be positive. It will be 14 plus p. Expand the bracket, so it will be 4p -4p. Anyone has a calculator, guys? -4 multiplied by 14. -56 Negative 56 56. p. -4p squared. Now we have a quadratic equation. We want to solve it after rewrite it. So I will take all of this to the other side to make what? 64 Yeah, to the to make it positive, guys. Let's take all of them to the other side to make them what? Positive. And arrange them. So it will be 4p squared plus 56p plus 64. That's equals what? 0. We can divide by 2 to simplify it. Divide all the equation by 2. It will be 2p power 2 plus this one will be 28. We can divide by 4, guys. Yeah, we can divide by 4. It's better to divide by what? Divide by 4, not divided by 4. So it will be p squared equals, I think this plus 14p plus 64 divided by 4, guys. 16. 16 equals what? Equals. So now we wanted to solve this. حد يستخدم الكالكوليتر ويجيب لنا السوليوشن بتاعتها يا شباب.
مستر هو أنا كان ينفع أعمل شيفت سولف من الأول خالص؟ شوف طيب ودينا السولوشن. حاضر. negative 1.255. P equals negative 1 point 255. هات approximate to the nearest tenth، يعني عايز زيت واحدة. كام يا شباب؟ نيجاتيف نيجاتيف 1 point what؟ 2. 2. طب في اتنين فاليو، دي P1 في P2 كمان في فاليو تاني. ما فيش. في طب negative هتبقى 12.7. negative 12.74. نيجاتيف 12.7 لاين. 74. يبقى معايا 2 فاليو يا شباب. خلاص احنا عرفنا البي من هنا. طبعا خلينا افكرك ان الكي equals ايه؟ نيجاتيف بي نيجاتيف 4. so الكي equals نيجاتيف بي نيجاتيف 4. الكي equals نيجاتيف بي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. نعمل substitution هنا. so k equals نيجاتيف نيجاتيف تقول لي 1.2 minus 4. كام الانسر يا شباب؟ negative 2.8. نيجاتيف 2.8. تانية k equals نيجاتيف نيجاتيف will be 12.7 minus what guys? minus 4. So the answer will be 8.7. 8.7. يبقى أنا معايا 2 equation يا شباب بتحقق لي الشرط دي، مش واحدة بس. خلاص. الأولى ال P أدي معروفة أهي، يعني أدي ال P وأدي ال K. التانية أدي ال P وأدي إيه؟ وأدي ال K بتاعتي. So we'll go up here and substituting by what? By the value of P and the value of what? of K. ويبقى احنا حصلنا على 2 equation مش واحدة ايه؟ مش equation واحدة. اوكي يا شباب؟ طيب التانية focus negative 1.5 opening right. opening what right؟ يبقى الواي هي السكوير. جميل. opening right يبقى السكوير على right يبقى y minus k power 2 equals negative open up or down. open right يبقى positive. يبقى 4 what for p x minus what minus h. نشوف ايه اللي معانا. نبتدي بالفيرتكس اول حاجه اللي هي اتش ان ايه اتش ان كي. الفوكس نيجاتيف 1 and and 5. 5. شوف التشينج حصل على مين هنا؟ تشينج حصل على الاكس. يبقى هنا يبقى k equals 5. يبقى k equals what 5. يبقى الايكويشن بتاعتي هتبقى كده y minus 5 power 2 equals 4p x minus what minus h. يبقى انا بدور على البي ومين والاتش. تعال نشوف التشينج اللي هابن هنا. focus if you add p you h will get plus what? p you will equals get negative 1. 1. يبقى h plus p will equals what? negative 1. زي ما عملنا المرة اللي فاتت شباب. يبقى الايكويشن دي هحتاجها. ممكن اكتب ال h كمان equals ايه؟ negative 1 negative ايه؟ negative b. طيب الايكويشن هتبقى ازاي بقى؟ y minus 5 power 2 equals 4p and x minus h. x minus what? minus h. والبوينت اللي معانا 8 and negative 7. طيب نعمل substitute عشان البوينت دي lies on what? on the parabola. This is x and this is y. So it will be negative 7 negative 5 power 2 equals 4p x, which is 8, minus what? h. So instead of h, let's write it negative 1 negative p, and the sign here negative will be positive 1 positive what? positive p. عشان تبقى equation في ايه؟ في letter واحد.
دول مع بعض نيجاتيف 7 نيجاتيف 5 100 نيجاتيف نيجاتيف 12 نيجاتيف 12 باور 3 ب 144 equals 4p وهنا 9 بلس وات بلس بي. بالمرة كده يا شباب ممكن نعمل divided by 4 يعني عشان نخلص كده من النمبر ده divided by 4 ده مع ده. حد يعمل الديفيجن دي يا شباب 144 divided by 4 36 مستر. 36 وهنا نفك البراكت دي يبقى 9p بلس 9p سكوير. ينفع كمان اعمل divide by 9؟ لا لا مش 9 لا دي غلط. ينفع لا ما في بي سكوير انا عملتها غلط. ينفع ب3 لا ما فيش حاجة يا شباب بي multiplied by 9 مع اوكي بي multiplied by بي ادينا بي سكوير. طيب ناخد ده عشان تبقى بالبوزيتيف ده لان ده بالبوزيتيف ما يبقى بي سكوير بلس 9 بي minus 36 36 equals what equals 0. طيب يا شباب تقريبا دي ممكن تبقى 12 by 3 12 by 3 بي 12 و بي و 3 12 minus 3 is what is 9. ده يبقى بوزيتيف بوزيتيف وده يبقى 12 نيجاتيف. يبقى انا معايا اتنين نيجاتيف ايكويجن شباب ايكوال 0. يبقى معايا اتنين ايكويجن برضو زي المره اللي فاتت. يبقى أنا معايا ال P equals negative 12 او ال P equals كام؟ equals 3. طب نرجع بقى نجيب ال H. انا معايا ال H negative 1 minus B. ال H equals negative 1 minus B يبقى minus 12. مستر مش المفروض ناخد البوزيتيف بس ولا ناخد الاتنين؟ ليه؟ يعني عشان هو البي المفروض تبقى بالبوزيتيف. عشان دي يعني اه ايوه احنا دي هتطلع لي لو كانت البي بالنيجاتيف اوبن يبقى ناخد دي بقى نعمل دي ريفيو. فين البي نيجاتيف دي ريفيوز خلاص ريفيوز. واللي فاتت برضه يا شباب نسينا ما ناخد الشرط ده. يبقى لازم يعني مش البي فاهم ايه الريفيوز ده. هنا بيقول لي ان اوبن رايت. احنا اتفقنا طالما اوبن رايت يبقى البي يبقى بوزيتيف. البي يبقى ايه؟ بوزيتيف. فطالما البي طلعت معايا بالنيجاتيف يبقى يعني هنعمل ريفيوز مين؟ للفاليو النيجاتيف بتاعت البي يا ياسر. تمام. هنا قلنا ال H equals negative 1 negative 3 يبقى ال H بكام؟ negative 4. خلينا هنا نكتب بقى الإيكويشن بتاعتي. يبقى خلاص خلصت كده المسألة. فين آخر حاجة كتبناها اللي هي دي. احنا اتفقنا إن ال P ب 3 وال H بنيجاتيف 1. يبقى ال P ب 3 وال H بنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4. يبقى الإيكويشن هتبقى كده y minus 5 power 2 12 x plus what plus 4. دي هي الإيكويشن المطلوبة. أي سؤال يا شباب؟ والمفروض المسألة اللي فاتت برضه نفس الكلام كنا عملنا إيه؟ بس أنا كنت خط ما كناش حاطينها. كنا المفروض نرفض هي open A open down يعني البوزيتيف هنا. يعني نيجاتيف يعني هما البوزيتيف هو الريفيوز. هما الاتنين مقبولين يا شباب لأن هما الاتنين بالنيجاتيف. هما الاتنين بالنيجاتيف معايا. فالاتنين مقبولين كده لأن ال P لازم تبقى نيجاتيف. فالاتنين طلعوا معايا بالنيجاتيف فما أقدرش أرفض واحدة فيهم. يعني بكتب two equations بقى تو ولا ايكويجن معايا حاجتين. طيب يا شباب نرجع تاني بقى write the equation standard for identify the vertex. عايزين نكتب على الفيرتكس والفوكس والاكسس. ستاندرد فورم قلنا لازم نخلي الليتر اللي عليه باور لوحده وكل الايكويجن الناحيه التانيه. فمعانا اكس سكويرد والليتر اللي زيه اكس مع بعض هنا. بقى يروح الناحيه التانيه. ده تبقى نيجاتيف 12 واي. دي هتيجي معايا بالنيجاتيف مع تبقى بوزيتيف minus 10 4 نيجاتيف 4 equals x سكويرد x نيجاتيف squared 4x. minus الحاجة التانية 4x. طبعا لازم ده ما يبقاش حاجة قدامه. طب هو جاهز خلاص كده مفيش حاجة قدامه خلاص. طيب it will be عايزين نعمله perfect square so x squared minus 4x half of 4 is 2 power 2 it will be 2 power 2. طيب هنا هنحط اللي يمشيها بره 2 power 2. ناخدها بالمرة الناحية التانية. خلاص يا شباب هتروح بإيه؟ هتبقى نيجاتيف 12y بس. هتروح بالبلس. هي بالنيجاتيف هنا خلاص يعني هتنزل هنا ببلس كام؟ بلس 4 4 عشان نروحوا مع بعض. فهتبقى 0. يبقى تبقى نيجاتيف 12 y
equals x plus 2 square. yeah x minus بقى minus 2 اه باور اوكي ايه باور 2. خلاص الايكويشن كده خلصت. خلينا نعملها ايه بس يعني زي ما احنا متعودين كده، يعني x minus 2 باور 2 equals negative 12. وهنا اللي هي مين يا شباب؟ الواي، مفيش حاجة معاها. فنبتدي أول حاجة finding p. so p equals negative 12 over what over 4 يعني negative 4 كام؟ 3 الفيرتكس يا شباب ايه؟ vertex 2 and 0 2 and what and 0. قلنا من هنا هنجيب الفوكس والدايركت، and directed ومن هنا هنجيب الاكسس اوف سيمتري. جميل. الورك we will change what we will change y. يبقى change y here. يبقى plus what plus plus negative 3. negative 3 and يبقى minus negative 3 الفوكس هتبقى ايه؟ 2 equal negative what negative 3 negative 3. yeah. الدايركتريكس equation y equals positive 3 يبقى and axis of هنعمل symmetry equals 2 minus 3. يبقى y equals plus what plus 3. الأكسس of symmetry الأكسس equals x of equals 2 symmetry equation. يبقى قلنا نكتب equals وده بعكس الساين بتاعته، يبقى x equal ايه؟ x equals 2. اهي يا شباب تمام كده؟ تمام مستر. طيب التانية اه برضو هنعزل يا شباب. طبعا مفيش الا y سكوير، بس مفيش الا y ايه؟ سكوير. خلاص يبقى تفضل لوحدها، يبقى يروح الناحية التانية. يبقى 3 y squared equals 60 x. دي هتبقى كام يا شباب؟ دي هتروح بالماينس يبقى نيجاتيف 180. negative 180 طبعا ده ما يبقاش قدامه coefficient، يبقى لازم نعمل divided by ايه؟ 3 3 divided by 3. يبقى y squared equals 20 x minus 6. برضو ده 60 ما ينفعش ده بقى لها coefficient. ده الليترز دايما ما ينفعش قدامه coefficient. لو في coefficient يا اما تعمل divide يا اما تعمل ايه؟ بالنسبة لده تعمل divide، ناخد بالنسبة لده common بناخد common factor. يبقى y squared equals 20 as a common factor. That will be x minus what? 3 minus 3. يعمل يا شباب. خلاص الايكويشن كده بالستاندرد فورم. ال p equals p كام؟ equals 20 over 4 يعني equals equals 5 كام؟ 5. دي ال p. طيب الفيرتكس اللي انا ببتدي احل منيها equals x اول حاجة 3 كام؟ and 0 x 3 y ايه؟ 0. 0 focus will work with x change x. So add 5. 3 plus 5 that will and be 8 minus and 1 0. Directrix 3 equation, minus 5 yeah, x minus what? x Minus equals 5. negative 2 x 3 minus 5 will be negative what? Negative 2 negative 2. Axis of symmetry was from 1. So we'll take y y. equals 0 Yeah, so axis of symmetry equation will be y equals what? Equals, we'll take y with the number, with its number, with a different sign. So the number here is 0, so it will be y equals what? Equals 0. Any question, guys? لا مستر